Malaysian artists, the standard is not there yet. Malaysian bands is the quality issue. நம்ம மியூசிக் the industry இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்றீங்களா? கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். மலேசியாவில் வந்து ஒரு 40 கான்சர்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் சொல்றாங்க சோல்ட் அவுட் சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வெளியில நிறைய இடத்துல ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது really doing a money laundering, killing the market. crowd doesn't seem to so called support lah. அதே ஆர்டிஸ்டை 16-20 வருஷமா பாடுற பாட்டை அதே வந்து திருப்பி நீங்கள் ஓப்பனிங் ஆக்டா 15 மினிட்ஸ் கொடுத்து வச்சிங்கன்னா மலேசியன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே தான் இருக்கும். மீண்டும் once again உங்களோட ஃபேவரட் தமிழ் பாட்காஸ்ட் ஜோக்கா சோக்கா பக்கால சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நிகழ்ச்சியோட ஸ்பான்சரை பார்ப்போம். பார்கவி புத்திக். பார்கவி புத்திக் சொல்லும் பொழுது இவங்கள்ட்ட ஆண்கள், பெண்கள், அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள், இவங்க எல்லாருக்கும் ஏதுவான இந்தியன் எத்னிக் வேர்ஸ் விதவிதமாக இருக்குது. நான் பர்சனலாக இவங்களோட கலெக்ஷன் வந்து நான் அப்படியே டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். வெரி நைஸ் காட்டன், பியூட்டிஃபுல் கலெக்ஷன் அண்ட் கலர்ஸ். இவங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன். அவங்க தான் இப்போ திறந்துருக்காங்க. எங்கே திறந்துருக்காங்க? ஸ்டோர் ஈக்வின் பார்க் ஸ்ரீகம்பங்கன். ஈக்வின் பார்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாரும் வரலாம். நீங்கள் பூச்சோங், சாய்பஜியா, காஜாங், அப்புறம் சர்டாங், சிரம்பான வந்துட்டு இப்போ கான்சர்ட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நீலா, இந்த மாதிரி இந்த ஏரியாவில் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வெளியில் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இவங்களோட ஆன்லைன் ஸ்டால்ஸில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக், ஃபேஸ்புக் வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரீனில் இருக்கும். யூ கேன் ஃபாலோ தம். சரி, இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த கெஸ்ட் நம்ம இவரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு புதுசாக ஒன்று வரும். அந்த மாதிரி ஒரு பிரளயம் வந்துச்சு. அது என்ன? அதாவது 2023 2023 திடீர்னு பார்த்தா அங்கே இங்கே மாதத்துக்கு ஒரு கான்சர்ட். எஸ், பல பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கான்சர்ட் போய் சொத்தளிச்சிட்டாங்க. சரி, ஓகே. இந்த கான்சர்ட் சொல்லும்போது பார்த்தோமா வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த பைனியர் ஈவென்ட் ஆர்கனைசர், கான்சர்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் மோஜோ ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த நிறுவனத்துடைய உரிமையாளர் மிஸ்டர் ரத்னா அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளோட இருந்திருக்காரு. ஹாய் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கேன். அதாவது சூப்பராக இருக்கும் சார். இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஷோக்கு பின்னாடி நீங்கள் தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்துட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த ஷோஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது. பட் அதனுடைய மாஸ்டர் மைண்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட வந்துட்டு உட்காந்துருக்காரு. குட் டு ஹேவ் யூ ஹியர் சார் டுடே. தேங்க்யூ ஸோ மச். மாஸ்டர் மைண்ட் சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ டீம் எஃபர்ட். ஸோ பயனியர்ஸ்ன்னு சொன்னால் நம்ம 2016 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கான்சர்ட். ஆனால் நம்ம முன்னுக்கே ரொம்ப ஜாம்பவான்களாம் இருக்காருங்க. பீப்புள் ஹவ் டன் இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான் கான்சர்ட்ஸ். பட் வாய் நம்ம மோஜோ வந்து ஃபேமஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்ல போனால் பிகாஸ் நம்ம வந்து டிவி ப்ரொடக்ஷனும் செஞ்சுட்டு வந்தோம். அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் கான்சர்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் இன் டிவி. ஸோ அதனால வந்து மேபி அந்த பிராண்டிங்னால 6 இயர்ஸில் வந்து ரொம்ப பரவிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். more of the strategy. more on the name itself, Mojo அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு இன்டர்நேஷனல் லுக்கு, ஃபீல் ஃபேக்டர் அது இருக்கிறனால it's been successful over the years. The quality அதில் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் வந்துட்டு கொடுத்துருங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து 2016 தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துன்னு சொல்கிறீங்க. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு அதற்கும் மேலே பல வருஷமாக இருந்த ஒரு ஃபீல் கொடுத்துறீங்க. அதனால தான் நான் வந்துட்டு உங்களோட லுக் அண்ட் ஃபீலில் பயணியர் அப்படின்ட்டு ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கேன். சரி சார், இப்போ மோஜோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு டிவி ப்ரொடக்ஷன், கான்சர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. கான்சர்ட் சொல்லும்போது வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல், லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட் 2 பேரும் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் சமீப காலமாக வந்துட்டு சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோமா அப்படியே ஒரு பூம், ஒரு பிரளயம் மாதிரி பேக் டு பேக் கான்சர்ட் மாதம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. ஒரு பக்கத்து என்ஜாய் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கத்து திரும்பி பார்க்கும்போது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணோம். பட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சன் உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான், பேக் டு பேக் கான்சர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது. அது ஆக்சுவலி நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோவிட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்கலை 2 இயர்ஸ்க்கு. ஸோ 2 இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் நடக்காதனால ஸோ வந்து ஒரு டிமாண்ட் இருந்துச்சு, ஒரு பென்டாப் டிமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ அதுக்காக நினைக்கிறேன் தட்ஸ் when ஆர்கனைசர்ஸ் felt that it was the time. I think 2023 வந்து ஹிஸ்டரியிலே highest number of concerts in Malaysia. And worldly பார்த்தீங்கன்னா outside India I think Malaysia was number 1. Yeah, after that Dubai also had a lot of concerts. I think Malaysia வந்து ஒரு 40 concerts நடந்திருக்கும், I believe. You mean last year itself? Last year itself. 40? Small and big, yeah. Oh, okay. Maybe something to be proud of. ஏன்னா outside India வந்து our Indian community is one of the biggest, right? I think after London we are 3, I think number 3 in the world. So அதனால it's a good place for the Indian artists to come and perform. And
நம்ம மக்கள் கூட ரொம்ப ஆதரிக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபிலிமி சொசைட்டி, right? Our society has been very much into the film industry. Since the 70s, my family has been involved in the film business also. So Malaysia is a very well-liked location by the Indian artists. So as a businessman, it's good, but competition is rife lah. So competition-நால அதுக்குன்னு நம்ம குறவாசி இல்லை. லாஸ்ட் இயர் நம்மளே ஃபோர்ஸ் செஞ்சோம். காம்படிஷன் இஸ் தேர், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் சம்திங் குட் ஃபார் த எக்கானமி as well. எது சார் உங்களை தூண்டுச்சு இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கான? உண்மையாக சொன்னால் ஆக்சுவலி பிஃபோர் திஸ் வந்து நான் 18 years ஒரு மலேசியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன். ஸோ என்னோட கடைசி ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் வித் அ மலேசியன் சேட்டலைட் service company. Okay. So we did a project. I was exposed to the entertainment business in a very day-to-day basis. நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு கேப் இருக்காங்க நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் சீனில். அந்த லைஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து வெரி மச் ஃபிலிமின்னு சொல்லிட்டு why we are not looking at a lot of independent artists. மலேசியாவில் இருக்கட்டும், இந்தியன்ஸாக இருக்கட்டும், even South Africa has got a lot of Indian Tamil-based independent artists. UKல இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் 2016 வந்து we had the Malaysian Independent Live Fusion Festival சொல்லிட்டு we had 2 independent bands and then 2 filmy bands, Malaysian band Akasha. ஸோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி செஞ்சோம், ஒரு டெஸ்ட் பேட் மாதிரி. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சக்ஸஸ் தான் it became a passion. Great. Interesting. இது எனக்கு யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு கான்சர்ட் நடக்கும்போது டிக்கெட் சேல்ஸ் சொன்னால் இல்லை போகும்போது எனக்கு இருந்த ஒரு சந்தேகம். இப்போ நீங்கள் மெயின் தலையை நீங்கள் இருக்கும்போது உங்கள்கிட்ட கேட்குறது அது ரைட்டான விஷயம். சில கான்சர்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்சர்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண உடனே சில கான்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு 1 hourல டிக்கெட் ஆல் சோல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. அது எனக்கு டிபெண்டிங் ஆன் த ஆர்டிஸ்ட் யாரோட கான்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அது மேக் சென்ஸ் பண்ணும். சில கான்சர்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சோல்ட் அவுட் சொல்லிட்டு, அது உண்மையா அது ஆனால் என்ன ஏன் வந்து உண்மையான கேள்விக்குறி வருதுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வெளியில் நிறைய இடத்துல ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது ஒரு ஹவுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஜஸ்ட் ஒரு கிம்மிக்காக ஜஸ்ட் நாங்களும் வந்து டிக்கெட்லாம் விற்று முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃப்ரீயாக கொடுத்து ஃபில் அப் பண்ணுறாங்களா இல்லை எப்படி? ஒரு கான்ட்ராடிக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது. சோல்ட் அவுட் தென் they are giving out ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ். I think in terms of the sales பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சர்ட் ஆர்கனைசருக்கு வந்து 2 ரீசன்ஸ் செய்வாங்க கான்சர்ட். ஸோ கம்பெனிஸ் லைக் மோஜோ, ஃபியூ அதர்ஸ் டேக் இட் as a business. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ்னால் என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லாட்டி ஒரு படைப்பு நம்ம கொடுக்குறோன்னா அதுக்கு தகுந்த டிக்கெட் சேல்ஸ் வேணும். அந்த சேல்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து காஸ்ட்டை கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து we take our profit. செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசர் வந்து மேபி இட்ஸ் a sponsorship play, right? Meaning that அவங்க சொந்த பிஸ்னஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி அவங்க பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு மேபி தே ஹேவ் அ கான்சர்ட், தே பிரிங் இன் த ஃபாரின் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் தென் அதுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்குறாங்களே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே 100,000 ringgit யாராச்சும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ்வலி வந்து ஒரு 30% ஆச்சும் நம்ம டிக்கெட்டில் கொடுத்தாகணும் அவங்களுக்கு. கவர்மெண்ட் பாடியாக இருந்தாலும் சரி, யூனோ ப்ரீவியஸ்லி we have gotten grants from government கூட. In 2016, 2017 also same thing. So when we have a sponsorship deal from anybody, நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட்டிங் கொடுத்தாகணும். ஏன்னா அவங்க பார்ட்னர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு, அவங்க ஸ்டாஃப்க்கு கொடுக்கறதுக்கு, so on. So what happens is, let's say the capacity of the stadium is let's say 8,000. Before நீங்கள் டிக்கெட் லான்ச் பண்ணுற மின்னுக்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ பிளாக் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ அது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மோஜோ வந்து இஸ் வெரி வெல் நோன் டு டேக் கேர் ஆஃப் த மீடியா. Okay, so we will actually allocate a high number of tickets for media. Okay. Right? Mainstream-ஆ இருக்கட்டும், vloggers-ஆ இருக்கட்டும், family and friends இருக்கு வேறு. ஸோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆன்லைனே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி. Okay. Not just in Malaysia, anywhere in the world. Right. Because if not, how are we going to give our sponsors the tickets? That's why வந்து capacity பார்த்தீங்கன்னா maybe not 8,000 ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க. For example, I suspect at least ஒரு 30-40% வந்து they will hold back. Okay. Yeah. Okay. So looking at artist selections, அது ஆர்டிஸ்ட் ஆர்கனைசர் பார்த்து வராங்களா இல்லை ஆர்கனைசர் புஷிங் த ஆர்டிஸ்ட் டு சைன் அப் டு கம் அப்? ஸோ ஐ திங்க் அகெயின் இட்ஸ் நாட் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஆல் மை ஆன்சர் டுடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்காது. ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் சச். ஓகே, ரைட்? ஸோ டுடே சம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சூஸ் ஆர்கனைசர்ஸ், ரைட்? தே வெரி சூஸி ஆர் மேபி தே ஆல்ரெடி டன் மோஜோ கூட செஞ்சுட்டாங்க ஒரு வாட்டி. ஸோ தே ஆர் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ தே வில் லாக் வித் அஸ்
or 2 years down the road. Secondly, there are also organizers who have the money to do the certain artists. So they also push. So end of the day பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசிஷன் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம unless we have a contractual agreement, commitment. Yeah, for example நம்ம சொல்றோம், okay, Taika Bridge எடுத்துக்கோமே, right? They're one of my favorite bands, right? We did them in 2016 and all that. So if I do in 2016 day our agreement போட்டிருந்தேன்னா, okay, next 5 years Malaysia you have to go through Mojo. அப்படி கூட இருக்கு. Okay. But we don't do that usually. Alright. So அந்த மாதிரி கூட இருக்கு. So depends on how the contract was cut. நம்ம இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட் கூட்டிகிட்டு வரோம், எல்லா கான்சர்ட்லேயும் லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட்க்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. But by doing this kind of a big concert, from bringing artists overseas, our artists has been neglected or not? Okay, Malaysian artists, as more concerts come into the country, whether it's international concerts like we're talking about, right? Chances are the local or Malaysian artists also will have more opportunity. Exposure. That's definitely more exposure. So what, like in I can talk about us, Mojo, as an example. 2016 we featured Akasha. Akasha is the international band, Malaysian multinational, multiracial band, and they've also performed in the World Cup. Okay. Right, 2 World Cups perform பண்ணிருக்காங்க. Multiple albums, Indian, Chinese, Malay, all in that. World class. So when we put them on stage together next to Taika Bridge and next to Masala Coffee, next to Haricharan and Bennett and the band, all this international act, come out looking also like an international property. They look very good. So அதே மாதிரி a year later I featured Jagats for the first time. Lawrence Hussain of the Jagats. My favorite band. But I pair him with Nickel Matthew, who is a super singer winner. Yeah. Right? So the quality overall it's to basically bring up the quality. And the organizer or the thinking, what was the reason why they bring in international artists and Malaysian artists? Just for opening act, I don't think it's going to improve the Malaysian artists. Right? They have to bring them like how we are doing, perform together, Okay. plan together, and the planning, the pre-production stage. That's where they learn, right? Yeah. And after that, another example I can give you is 1 year we did all Malaysian rappers, Dan Schiff, Yep. Balan Cash. Okay. We make them pair with the actual singers of the song. So like Balan Cash did Hosanna with Vijay Prakash. You know what I mean? So Dan Schiff did something with another artist, with Suraj Santosh. So when we do this kind of things, they will work with each other. That's how we bring up the Malaysian industry. Because end of the day, the Indian guys they are the leaders today, right? Okay. Number music, like Tamil music, pathukita yaar world leader? India, right? Maybe we have a few Malaysians who can go up to that level, but until then, I think we have to work together with them, learn from them, and then elevate our own industry. அதே ஆர்டிஸ்ட 16-20 வருஷமா பாடுற பாட்டை அதே திருப்பி நீங்க ஓப்பனிங் ஆக்டா 15 minutes கொடுத்து வச்சிங்கன்னா Malaysian industry அப்படியே தான் இருக்கும். The Malaysian industry also, the Malaysian artists also need to give us the content, right? நிறைய concert last year, if I'm not mistaken, quite number of seats are empty. அவங்களுக்கு எந்த ஆர்டிஸ்ட் வச்சு இங்கே கான்செர்ட் பண்ணலாம், நம்ம லோக்கல் மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு கரெக்டாக பிளான் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக அவ்வளோ சீட்ஸ் எம்டியாக இருந்திருக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு ஷோ பண்ணணும், நம்மளும் ஒரு கான்செர்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது சரியான ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷோ எப்படி பண்ணலாம், எப்படி டிக்கெட் விற்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறது, ஐ டோன்ட் நோ, அது ரொம்ப பேடாக இருக்குது பார்க்குறது. ஆக்சுவலி ஒரு பேர் உள்ள ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஹால் எம்டியாக இருக்கும்போது அது ஆக்சுவலி அவங்கள அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது. For example, right, if you let's take a small event. Okay. Like let's take a small event, 1,500 packs, and I sell out 1,500 tickets, right? Still the check-in ஒரு 1,003 தான் இருக்கும். So we can track the check-in. So it could be 200 tickets, could be people who are sick, people who got sponsored tickets who suddenly decide not to come. 100% attendance எப்போதும் வராது. So that's why people dare to oversell. So for example, if you take 1,005 capacity, sometimes they'll issue out 2,000 tickets, 1,800. So sometimes you have that other problem, right? Seating பத்தாது category ல, அதுவும் பார்த்துருக்கீங்க தானே. So standing zone எப்போதும் they over budget.
ஓகே. So it depends on the organizer. சரி, பாலா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தார், மற்ற விஷயத்துக்காகவும் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் செய்கிறாங்கன்னு. ஐ திங்க் வாட் இஸ் ரிஃபரிங் டு, ஆர் தே ரியலி டூயிங் மணி லாண்ட்ரிங்? No comments actually. நம்ம செய்கிறதில்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து பேசிக்லி Malaysian registered company, we pay tax here, every year is audited. So we follow and we are registered with Ministry of Finance, registered with Finas. So it's not easy to simply do money laundering. It's one of the highlights. Highlight. People talk about it. Yeah. But if you look at, have you watched movies like Ozark and all this? Breaking Bad, Ozark, right? Yeah. Money laundering can happen everywhere. Right? Car wash, biggest restaurants, because it's very easy for you to, what you call black money, so-called, on top of whatever you earn, and show your restaurant is earning more. Okay. So it's very easy to do. Right? So concerts actually is very hard to do because firstly it's international, and you get a lot of licensing requirements. Malaysia la vandu Pushpal nu vandu or division irukku under communication ministry. There vandu or 10 agency kitta nenikiren, part of it, police la irundhu LHDN, immigration. So it is very well managed, very well controlled. அதுக்கு மேல வந்து யாராச்சும் மணி லாண்டரிங் செய்றாங்கன்னா அவங்க வந்து has to be very very connected and has to be it's a difficult thing to do basically, but I'm not saying no. Right? Malaysia la vandu a lot of things I've seen in the industry, being in telecommunications before, working with contractors before, you know, there's a lot of ways to do it. Yeah, local artists வந்து கான்செர்ட் செஞ்சா ஏன் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேங்குது? எல்லாரும் சொல்கிறாங்க மக்கள் சப்போர்ட் இல்லை. 200 வெள்ளி கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி போய் பார்க்குறானுங்க, நம்மளோட 25 வெள்ளி டிக்கெட்டு கூட வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அப்படின்ற ஒரு கூற்று எப்பொழுதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? எப்படி எலிவேட் பண்ணலாம் அவங்க? I know you are an industry player, how you putting me in a very hard position. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மள ட்ரோல் பண்ணி என்ன சொல்ல போறாங்க? உண்மையா சொல்ல போனா the quality that we present is still not up to mark. Okay, I'll give you a very good example. When I was in a telecommunication company, we were running a very 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 successful internet service. Okay, unga வீட்லயோ அதே இன்டர்நெட் வைக்கிறீங்க, maybe a lot of people using it. So it was number 2 in the country, very very good. But people always ask us why you don't have an email service. You know, email service irukla, Gmail, Yahoo. Why you didn't have it? So because we cannot compete with Gmail. Gmail அப்பவே வந்து நினைக்கிற 100 GB storage கொடுத்திருக்காங்க. I give you a very technical answer. So if I cannot give you 100 GB, why would you want to come and subscribe to, okay, நான் சொல்லிடுறேன், maxis.com email? Why? You know what I mean? Why would you come and do it? 1-2 fellas, okay lah, நானும் அதை பாய்க்கிறேன், நானும் okay Malaysia brand காக நான் செய்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. But overall வந்து பார்த்தீங்கன்னா you are in a bad position one. Something that's free, something that's better quality, something that you use daily. Okay, of course you want to consume the best. மனுஷனுக்கு வந்து 24 hours தான் இருக்கு. அதில் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து நம்ம allocate பண்ணால் maybe 1 hour 2 hours a day. Of course you want to consume the best. Exactly. So if your time is so limited and your choice is so much, right? Of course you want to go with the best. Same thing, right? So நீங்கள் வந்து ஒரு 10 concertsல வந்து ஒரு concert நீங்கள் செய்யலாம், ஓகே மலேசியாக்காக போவோம். But end of the day you are spending your money, your time, your effort. I feel the standard is not there yet. Maybe we need to have more government or maybe more grants, more help, because financially people are struggling also to do production எடுத்துக்கினா all budget. First thing you want to do something good, you need to have budget. No budget means your quality will drop, right? And you can't compete. So India, they produce for worldwide market. So their budget is huge. So mix and mastering quality எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, I mean Malaysia, of course we have got good guys, but how many artists are willing to have the budget to do it? மலேசியா கவர்மெண்ட் ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க, உங்களோட கான்செப்டில் நம்ம கவனிச்சிருக்கோம், டூரிசம் மலேசியா, நீங்கள் அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க 2 வாட்டி. அது ரியலி ப்ரொவைடிங் ஃபண்டிங் or other kind of a support? Funding, all right. Funding and also support in terms of sometimes international artists, we have all this licensing, visa. So we have a very good relationship with Tourism Malaysia. நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது நம்ம மியூசிக் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல.
அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். I tell you why, bro. See, you look at Indian production, right? Movies எடுத்துக்கோமே, right? If we are looking at only the successful movies of the top artists, you know how many hundreds of movies coming out of Chennai every year. Some of it do worse than Malaysian movie in the theatre. We don't see it. அங்கே வந்து A grade, B grade, C grade மூவிலாம் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அவங்க அந்த கற்றுக்கிட்டு தான் வராங்க. ஒரு 500 மூவிஸ் செஞ்சால் தான் மேபி ஒரு 20 மூவிஸ் ஹிட் ஆகுது. And Chennai already has a problem now. They are now competing with the Telugu movies and the Malayali movies, which are like, they feel that story-wise, technical-wise is getting more better and better. They see more Chennai people are watching Malayalam movies now. Yeah. Right? The latest one. Exactly. So அது கூட ஒரு so it's a worldwide thing. People always feel that how come our guys got no benefit. How come நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு பார்த்தா people will always support what they want to support. நீங்க லிவர்பூல் சப்போர்ட்டரா, யுனைடெட் சப்போர்ட்டரா? நான் யுனைடெட் சப்போர்ட். அவர் ஃபுட்பால் அவர் மைனஸ் பண்ணிடணும். So we don't know, right? That's always people's belief system maybe. Some of them want to support local. So support local is okay, but I believe it's the quality issue. ஓகே சார், இன்னொரு விஷயம், இப்போ வந்துட்டு இங்கே லோக்கலில் பண்ணும்போது ஓகே சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. பட் சம் ஆர்டிஸ்ட் when they go and perform in India, சென்னையில் பண்ணும் பொழுது நல்ல வரவேற்பு கிடைக்குது. அங்கே நல்லா அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ணி வந்துட்டு அந்த ஷோவை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இது எதனால் நினைக்கிறீங்க? அந்த குவாலிட்டி இல்லாமல் ஸ்டீல் அங்கே சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை ப்ராபப்ளி வந்துட்டு ஜஸ்ட் வெளியூர்லேருந்து வந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் நினைக்கிற ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பற்றி தான் சொல்கிறீங்க. ஆமாம், ஒரு 2-3 ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் நடந்திருக்காது. அது கன்ஃபார்மாக நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் சென்னையில் எனி டைம். ஸோ yesterday actually we had a discussion about this. Yesterday we had a discussion about this for one local band who is going to go to Chennai soon. So I said we will assist. But that one again is the marketing play. So என்ன ரீசனுக்கு வந்து திருப்பி coming back to my first point, is it going to be a business sales driven project or is it a marketing play? Marketing playனா நம்ம வந்து என்னென்னமோ செய்யலாம். That means, for example, your sponsor says, look, okay, I got $1 million. I want all these artists to come. I want your stadium to be filled. Can you do for me? That is exactly what is happening now. Okay. In a lot of parts of the world. Dubai, for example. Right? They do a lot of big brands come and support. Because they want to have their artists. They want to have the celebrity endorsement. They want to have the eyeballs to look at their branding. So sometimes it's cheaper to do like that instead of you do a big media campaign. Concert, a lot of people are doing it because of that. So Chennai, I think I've got 2 good examples that Malaysian artists who are doing well there, because also some of them they are actively involved in Hollywood movies. Okay. Right? They're involved in Hollywood movies. Their songs are also going and doing good in their radio station. So I believe there's around 2 or 3 artists. Very few, but good. அது ஒரு good, it's a good development, right? And hopefully more and more Malaysian bands. அது நினைக்கிறேன் is for me ஒரு ஏரியா டு வாட்ச். அது மலேசியன் பேண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னையில் அது அவ்வளோ ரேம்பண்ட்டாக இல்லை. கொச்சின் ஹேஸ் அ ஃபியூ ஆக்டிவ் சீன், பெங்களூர் ஹேஸ் ஆக்டிவ் சீன், பட் ஐ திங்க் மலேசியன் பேண்ட்ஸ் that you see in our clubs can compete with the Chennai bands. Definitely. அது ஒரு good point to have. Our rappers are world class. So positives இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, but when it comes to a ticketed show, we also have not cracked it. Why? If we do a full Malaysian artist, the crowd doesn't seem to so-called support lah. So அதனால நான் என்ன பண்ணுவோம், always we mix and match. Malaysian artists, okay, you sing with Indian singer or maybe a rapper. We support the industry in that way. Try to elevate. Also knowledge-wise, we try to grow the knowledge. Knowledge is the most important, I believe. As an organizer, உங்களை போல organizers are ready to invest. பட் இங்குள்ள ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும், பேண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், சேல்ஸ் பிஸ்னஸ் கொண்டு வர அளவுக்கு அவங்க செல்ஃபை எலிவேட் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷோ பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட். அது உண்மைதான். ஸ்கேம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த டிக்கெட்டிங் மேட்டர்ஸில். அது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார்? அது ஸ்கேமிங் எடுத்திங்கன்னா ஐ திங்க் வெரி என்ன சொல்லுவாங்க, டிக்கெட்டிங் ஸ்கேம் சொல்கிறீங்க தானே? ஸோ இட் பேசிக்கலி இஸ் அ வேர்ல்ட் வைட் திங், ரைட்? வென் த பிக் இவெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சில குரூப் சமயத்தில் 2 வகையாக இருக்குது. ஒன்று த ஸ்கேல்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கேல்பர்ஸ் they go and buy in advance. Somehow they either ஆன்லைன்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு
10 different deviceல பூந்து maybe they buy, let's say for example 100 tickets up front, and $100 ticket வந்து concert நெருங்குறப்ப they might sell it for 300. Okay. So those are scalpers. Scammers வந்து totally அந்த டிக்கெட் அவங்க வந்து இல்லை கையில். ஸோ நம்மளுக்கும் நடக்கும் இது சமயத்தில். It happened to us. We can definitely identify this. ஸோ நம்ம போஸ்டர்லாம் போடுறோம்ல, ஸோ கீழே வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, I've got 2 gold tickets to give away, or I'm selling cheap because I cannot come. People will contact them directly and then maybe transfer the money and then they don't get the ticket. Okay. So these 2 ways are happening. நானும் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். இப்போ அதெல்லாம் ஸ்கேமா? Some scam, some is real. So the beauty of scam, or the bad thing about scam, is you don't know it's real or not until you go through it. But நான் என்ன advice பண்ணுவேன்னா, எப்போதும் please buy from the original ticketing site, right? And then do not buy from anyone else unless it's someone you know, or ticket கைக்கு வர வரைக்கும் அப்புறம் தான் காசு transfer பண்ணுங்க. Right? So as far as we can identify some of the accounts, we block them and then we put an alert, right? We put an alert on our stories to say that, look, don't buy ticket from these guys lah, no? அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய முடியும். சார் இப்போ அலாங் த டைம் பார்த்தோமா வந்துட்டு தோஸ் டேஸ் வந்துட்டு நம்ம மியூசிக்கல் ரெக்கார்ட் சொல்லுமா, டேப்ஸ், கேசட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சிடி, இப்போ வந்துட்டு ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எவல்யூஷன் வந்துச்சு. ஆனால் அந்த கான்சர்ட் ஷோஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் இன்னும் இருக்குது. ஆக்சுவலி அதுக்கு டிமாண்ட் இருந்துகிட்டு தான் வருது. பட் ஓவர் த டைம் ப்ராபபிள் இன்னொரு 5 or 10 இயர்ஸில் வந்துட்டு இது எப்படி மாறும்னு நினைக்கிறீங்க கான்சர்ட்ஸ்? அது சஸ்டைனபிள், அதுதான். அது எப்படி சஸ்டைன் பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் டெவலப் பண்ணலாம்? It's a very good question, Azwan. Actually, during the pandemic, பார்த்தீங்கன்னா the hybrid events நடந்துச்சுல. So people actually watching it also on Zoom, on YouTube. So that's the evolution I feel. Second, your events will become hybrid, and it's already happening right now. அது ஒன்று நடக்கும். பட் அந்த லைஃப் ஃபீல் இட்ஸ் ஸ்டில், I think it is definitely sustainable in the long run, because you still want to have people watching you live, and the energy is different. Jumping, singing, and the surroundings. Correct. It's definitely sustainable, I believe. At least in the next 20-30 years, I believe it will still be there. The consumption of content has changed, right? So people might not go and watch it live. Maybe a small group will watch it live, and then another group will watch it maybe on YouTube live, or maybe on another channel. And then another group maybe will wait for it to go to OTT. Another group might wait for it to come for free TV. It's an evolution. That's how it will happen. பட் ஆனால் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கான்சர்ட் செய்யும்போது ஆளுங்க ஃபோன்லேயே லைவ் போகிறாங்களே. இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் பீப்புள் ஆர் பேயிங் டிக்கெட் அண்ட் பாயிங் ஃபார் த ஷோ, காசு கட்டி வராங்க. ஆனால் வந்துட்டு சில பேர் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஃபோனில் லைவ் போகிறதா நல்லா ஃப்ரீயாக பார்க்குறாங்க. இந்த விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா சார்? ஏன்னா எத்தனை பேர் now we cannot do it already. People get angry. They'll complain, the audience will complain. ஆர்டிஸ்ட்னால தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் Russell Peters, famous stand-up comedian, right? If you take out your phone during his performance, he'll stop talking. He said, you do that again, then I'll walk out of here. So the control is in the artist. Because for them, once the joke or that whole skit goes out, அவங்களுக்கு மார்க்கெட் போச்சு. அந்த ஷோ வந்து திருப்பி அவங்க எங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க? ஏன்னா the joke's already told, right? People already know what the joke is about. So stand-up comedians take it quite seriously. I think in terms of the singers, bands, I think they should have a policy. Maybe even a no phone policy at concerts. I will support that. I will support that also, to be fair and square. Actually, it's not about the money so much. You're also missing out on the moment, right? And how many times do you actually go back and watch the recording? I think it's a waste of space, seriously. Purpose is exactly they are going live, they really want to share to others. அதுதான் மேஜர் பர்பஸாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பவர் பேங்க் உள்ளுக்கு விட்டாட்டி கூட பிரச்சனை, right? Because they want to put in the power bank and shoot. அதுக்காகவே சில பேர் வராங்க, and then they will shoot it and put it on their YouTube for commercial reasons. So those we will take down. For the one we will actively take down. Mojo concerts you shoot and you put on. We have actually taken down a few because we have the rights for the show, right? So நம்மளும் package பண்ணி TV stationக்கு விற்க தான் பார்ப்போம். And that also you pay a fee for it. It's not free. So the guys who come and shoot and then they want to do it for you, shoot and put on your YouTube, you put, it's still okay. But சில பேர் அதை edit பண்ணி
யூடியூப்ல ஏற்றி my experience here போடுறாங்கல்ல. So all those we will, once we find out, we'll go after them. Okay, so what's coming up next from your side? So நீங்கள் local Malaysian content இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வரீங்களே. ஸோ இது வாட்டி வந்து 50% Malaysian. சொன்ன உடனே டக்குன்னு டிசைட் பண்ணீங்களா இல்லை இது வந்து மேல. Okay. So what we are planning is a private party ன்னு சொல்லிட்டு not everyone can buy the ticket. Okay. So it's by invitation only. By invitation. By invitation only. But there is a cost for you to pay. Okay. But it's just a very, very, very subsidized cost. For you to come, have fun, enjoy. நம்மளோட 7th anniversary கூட நடக்குது மோஜோட. So we want to just give something back to the audience. Partnership with AQRA Entertainment சொல்லிட்டு another company. So both of us are doing it. Couple of DJs and Indian acts and Malaysian will be anchored by a Malaysian band. So even whoever is coming from India will have to sing with our Malaysian band. Okay. Yeah, so அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். சரி சார், இப்போ வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் கான்சர்ட்ஸ் பண்ணுறது, நிறைய கம்பெனி கான்சர்ட்ஸ் பண்ணுறது பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி நாங்களும் கான்சர்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இறங்குறாங்க. ஓகே, நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் தே கோனா இனிஷியேட் அப்படி? ஏன்னா வந்துட்டு தெரியாமல் இறங்கி வந்துட்டு டேமேஜஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சைட்லேருந்து ஏன்னா பாலா பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நான் நேராக உங்களே பார்த்து தான் அவர் வந்து இன்னொரு கான்சர்ட் செய்யலான்னு இருக்கு. நேராக எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுவேன். நீங்கள் I've guided a lot of companies இப்போ who are competition to us now. Okay. Right, I've guided them a lot. நம்மளுக்கு வந்து no problem. You want to have a open chat about how to do a concert, please come and see us. I'm actually thinking of doing a master class. Yeah, on that's how a good to do. idea. Yeah. Because I don't want people to do it wrong. Okay. If they do it wrong, industry ke already la. Correct. For example, the AR Rahman எடுத்துட்டு சொதப்பிட்டு it becomes a worldwide issue. Yeah. But luckily the last round it was quite perfectly organized. I must say I really liked the way it was organized. But before that, we had issues, right? So it becomes a world, like the last A.R. Rahman concert in Chennai. It was a terrible, it's a backlash. So when you're dealing with human beings, dealing with celebrities, it's not simple. Right? Enna venalum nadakalam ipa. You know what I mean? Selfie edukren poitu, they might hurt the artist. So many things you have to be careful about. So please come and talk to the professionals. If you really don't know, get guidance from somebody who knows. Like how we came in 2016, right? And change the game a bit and say, mala mariyadala illa, speech la illa, organizer stage ke po matom. That was our concept at first. Only purely music. Artist, audience. Avladhan. You remember concerts those days? Yeah. Speech. அரை மணி நேரம். Then they give the medals and whatever not, right? Sponsors kapata. So sponsors la நம்ம ஃபுல்லா press conல பாத்துக்குவோம். அதுதான் உங்களுக்கு வேணும். ஒரு 50 மீடியா இருக்கும், 30 மீடியா இருக்கும் சமயத்துல at least. Yeah, so if you want to do a concert, do it right. ரொம்ப பெரிய மனசு தான் சார் உங்களுக்கு. I mean உங்க நாலேஜ் வந்துட்டு you are ready to share அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த மனசு வருமானு சொல்லிட்டு தெரியல. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு யாராருக்கெல்லாம் வந்துட்டு you need information about this, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சார் அனுக்கலாம். he is ready to teach you all, but அதை கிராப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா? And wishing you all the best for your upcoming event, sir. Thank you so much. Thank you for having me. தொடர்ந்து நல்ல குவாலிட்டியான தரமான ஷோ உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறோம். இன்னும் நிறைய லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட் இன்வால்வ்மெண்டோட எதிர்பார்க்குறோம். நீங்களும் வேறு சொல்லியிருந்தீங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பர்சனல் கேள்வி இருக்கு. மோஜோனா என்ன மீனிங் சார்? Mojo is actually an English word. It means life force. Life force. Yeah. Okay. Life force, Mojo. லைஃப் ஃபோர்ஸ். நல்ல ஒரு லைஃப் ஃபோர்ஸோட நம்ம ஷோ வந்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு இன்னைக்கு, நிறைய நாலேஜோட. சரி, நமது நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் பார்கவி புத்திக், அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றிகள். மறக்காம வந்துட்டு பார்கவி புத்திக்ல நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஒரு சட்டை கூட நீங்கள் வாங்கலைன்னா அப்புறம் கடை ஓனர் எனக்கு அடிப்பாரு, ஒழுங்காக ப்ரொமோட் பண்ணிங்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் கடை வந்துட்டு தமன் எக்வீன் பார்க் ஏயோன் மால் ஸ்ரீகும்பாங்கல்ல தான் இருக்குது. இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள மக்கள் மிஸ் பண்ணாமல் போகலாம். வெளியில் உள்ள மக்கள் நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ரத்னா. Thank you. உங்கள் கான்சர்ட்டில் சந்திப்போம் சார். ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்குலாம் அந்த டிக்கெட் பற்றி சொன்னீங்களே, பிளாக் பண்ணிடுவோம்.